안녕하십니까, 콤바인Kim입니다. 오늘 플레이할 게임 라이프 스트레인지 비포 더 스톰. 자, 지난주에 이어서 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 지난주에 이제 저기 뭐야, 자, 클로이랑 레이첼이 이제 성공적으로 무대를 마치고 내려왔었고, 그 다음에 이제 레이첼의 집으로 클로이가 찾아왔었죠. 근데 이제 그러면서 부모님한테 이제 원래는 집에서 나오려고 짐 챙기러 갔던 건데 부모님한테 들켜가지고 일단은 식사까지 같이 하게 됐습니다. 자, 과연 어떻게 내용이 이어질지 한번 보도록 합시다. 잠깐만요. 수식과 모드 하면 여기서 이제 그 그래피티 볼 수 있구나. 오케이. 자, 일단 에피소드 2 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 저 수식과 모드 저거 하면은 그냥 바로 이제 저거 할 수 있나 보네요. 저기 뭐야, 지금까지 못 모았던 그래피티 그런 거 다 먹을 수 있나 보네요. 자, 이제 레이첼의 부모님들이랑 식사를 하게 됐는데, 있었으면 좋겠네요. I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial. What's it called? Vocabulary. What about that fire? 자, 그 산불이 지금 이 레이첼 때문에 났던 불이었죠. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. 무섭더라고요. Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. 자, 그 이제 레이첼이 화가 나가지고, 자, 불이 붙어있는 쓰레기통을 발로 차면서 자, 이 산불이 시작이 됐습니다. Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. 자, 그리고 이제 레이첼이 화났던 원인이 지금 저희 앉아있는 저 레이첼의 아버지 때문에, 자, 레이첼이 화가 나서 불을 지르고 말았습니다, 실수로. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift. 자, It is a responsibility. 이제 저 레이첼은 저 아버지가 바람피는 모습을 봤거든요. And never ever taken for granted. 자, 근데 그런 사람이 지금 가족 얘기를 하고 있으니까 이건 따지는 것보다 일단 진정시키는 게 낫겠다. 잠시만요. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the 죄송해요. 자, 계속해서 진행할게요. 자, 여기서 굳이 건드리지 맙시다. 괜히. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. 자, 여기서 그냥 건드리지 말고 일단은. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? 일단 쥐를 돌려. Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another fork? Chloe. I can't sit here and listen to this bullshit. 자, 결국은 이제 최대한 가족들끼리 안 싸우도록 만들려고 했는데. I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel?
Honey, whatever you saw or think you saw, 결국은 레이첼이 터트리고 맙니다 이걸. but I need you to trust me. 이걸 믿으라고? 뭔가 생각했던 거? 이걸 믿으라고? No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. 왜? 너 여기도 불 질러 버리려는 거 아니지? 레이첼이 갑자기 이상한데? 너 이미 산불까지 좀 크게 냈잖아. 집도 불태우게? 이거 살짝 좀 위험한데? Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying! Stop being a politician for one fucking minute! Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. 뭐야, 뭐 사정? Was your mother. 에? 왜? 어? 잠깐만. 아씨, 정지가 안 되네. 잠깐만, 그 세라였지. 그 문신 있던 여자 이름이 세라였지. 퐁피두. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 세라가 레이첼의 'Cause 엄마라고? most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. 저희도 무슨 막장 상황이야? Lovers that went wrong. Well, I've lost it all. I'm just a silhouette on the lifeless face that you'll soon forget. My eyes are down from the words you left, ringing in my head when you broke my chest, ringing in my head. 제가 얘 걔지 그 Broke my chest. And if you're 싸만다. then you 자, are 네이선이랑 the lucky 이제 ones. 'Cause most of 뭐야, 네이선이 us 친해지는 are 건가, 얘가? bitter over 자, some. 제 네이선을 좀 좋아하거든요. Setting fire 얘가 to 세란가 our 보다. insides for fun. To distract our hearts from ever missing out. But I'm forever missing him. 얘가 레이첼의 엄마라고? You could 재혼했나? 이혼하고 나서? 갑자기 내용이 막장 드라마가 돼가는데 갑자기? 뭐지? 아침 드라마가 돼버린데 갑자기? 자, 이건 넘길게요. 자, 레이첼 대신 책임을 뒤집어 썼습니다. 78%. 제가 이제 저를 포함해서. 자, 소지품 검사를 거부했습니다. 38%. 자, 저를 포함한 35%가 데이먼에게 돈을 줬습니다. 자, 생각보다 데이먼에 돈 준 사람이 별로 없네요. 자, 그 다음에 17%가 자, 저를 포함한 17%가 레이첼에게 팔찌를 달라고 했다고 했습니다. 대부분은 이제 키스를 키스해달라고 했고요. 자, 다음.
이번에 나 되게 좀 비주류적인 선택지 이렇게 많이 했던 것 같아. 자, 엘리엇과 같이 연극을 보러 같이 않기로 했습니다. 17%. 자, 데이비 76, 저를 포함한 76%가 데이비가 새로 잘해보기로 결심했습니다. 뭐 바로 깨졌지만. 자, 저를 포함한 67%가 가수 인형을 트롯 대시보드에 놓았습니다. 자, 98%가 프랭크에게 빚을 갚지 않았다고 나옵니다. 이게 아마 에피소드 1에서 돈을 안 훔쳐가지고 뭐 빚을 갚으려도 갚을 수가 없었던 상황이었을 거예요, 제가. 스태프에게 레이첼이 혼자 했다고 말하지 않았습니다. 85%. 드류에게 돈을 돌려주지 않았습니다. 68%. 자, 22%가 사만다에게 네이선을 내버려두라고 말했습니다. 그 다음에 37%가 연극전의 빅토리아를 속였습니다. 저를 포함해서. 이게 이제 약 먹어가지고 재운 거였죠. 야, 이건 진짜 딱 그 3분의 1, 3분의 1이네. 레이첼에게 자동차로 여행 가고 싶다고 말했습니다. 레이첼에게 뉴욕으로 가고 싶다고 말했습니다. 레이첼에게 로스앤젤레스로 가고 싶다고 말했습니다. 저는 뉴욕을 말했었고, 제가 식사에서 레이첼이 제임스에게 따졌습니다. 71%. 아마 제가 그때 이제 말꼬리 잡기를 썼었으면은 이제 레이첼이 아니라 제가 제임스랑 붙게 되지 않았을까 싶긴 합니다. 근데 일단 저는 좀 최대한 거기를 좀 부드럽게 넘길 생각을 하고 있었는데 결국은 레이첼이 터져버렸네요. 자, 바로 다음 스토리 진행해보도록 하겠습니다. 뭐야? 자, 그럼 바로 다음 에피소드 시작하겠습니다. 지옥은 비어있고 에피소드 3. 이거 진짜 근데 드라마 나와도 좀 재밌을 것 같다. 라이프 스트레인지. I felt like my dad's been lying about something for a while. I just 그리고 원래 I didn't know 본처였다는 what it 거지? was. There is plenty of 이혼이나 blame to 뭐 go around. 그런 게 있었던 것 같고. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. 자, 이때 마이키, 자, 드루 계속 얻어맞고 있는 상황이어서 이제 마이키가 이제 동생이 옆에 있는 상황인데 그렇게 얻어맞도록 놔두기 그러니까 일단 자, 구해주러 갔었습니다. We shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. 자, 이제 For real. 마을을 떠나려고 You 했다가 don't mean this. It's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? 자, 부모님을 Why can't 만나게 you just 되면서 tell me the fucking truth? 자, 결국 Rachel, 레이첼이 폭발했고 That woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. 그러니까 원래 이제 저 세라? 걔랑 사귀었다 그 여자랑 결혼했다가 이혼하고 레이첼 어렸을 때 이혼하고 뭐 그 다음에 지금의 아내랑 I 만났다는 want to tell you 거겠죠? all of it. But are you sure that Chloe should be here for? Chloe stays. Of course. 그럼 얘가 그렇게까지 In 나쁜 놈은 every 아닐 way 수도 that 있겠는데? matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. 뭐 갑자기 분위기 I'm going to tell you everything, Rachel. 연출이 갑자기 바뀌어버리네. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look 약간 at. 연극 같은 느낌으로 바뀌어버리네요. Is this
really something you're ready for? 자, 이제 좀 Chloe. 모든 게 완벽해 보였던. 자, 넌 할 수 있어. You can handle this. Not without you. 자, 같이 가는 건 남는가 선택지가 있긴 한가? 자, 좀 모든 게 완벽해 보였던 레이첼이 사실은 자, 꽤 복잡한 가정사를 가지고 있었습니다. 자, 만남 한번 보도록 하죠. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was 학교에서 만났나 everyone's 보구나, 둘이. favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. 근데 이런 걸 Sometimes 지금 현재 아내 what kept me 아내 앞에서 going 말하는 게 for 맞아? so long. 연애 시절 만남 뭐지? She was so beautiful, just like you. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. 탈출을 바라고 있었다. I only saw what I wanted to see until it was almost too late. 이거 한 번 더 고르면 어떻게 돼? I 아, only saw 똑같은 what I 데서 wanted to 치는구나. see. 자, 결국은 이제 결혼 안 했나 그러면? When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. 이제 레이첼 낳으면서 이제 좀 탈출 바라고 그런 건 없을 거라 생각했는데 그게 아니었던 거구만. Becoming your father was the greatest moment of my life. 아, 그럼 지금까지 There was so much love, but 그리고 이 아저씨에 대한 I was so 인상이 blind. 좀 바뀌게 되는데 그러면? 지금까지 그냥 이제 바람핀 나쁜 놈인 줄 알았더니 그게 아닌 거잖아. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. However much she loved you then, it wasn't enough. 자, 탈출을 원했다라고 했었죠. For Sarah, the need to escape was always there. 아, 그래서 약했나 보다. 보니까 저 아래에 그 주사기 있거든요. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. 아, 애를 낳아놓고는 이제 약을 하느라 I was wrong. 육아를 거의 포기했다시피 했구나. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. By anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again.
이러면 자, 제외 저것만 선택 가능하네. 제외. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her, that she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. 자, 그래 좀 어느 정도 정신을 차리고 돌아왔는데 그래도 레이첼을 만나게 해줄 수는 없다라고 거절을 했던 것 같아요. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. 자, 그리고 정신 차리고 다시 돌아왔는데 Pained me to hurt her. 자, 그래도 안 되는 거 안 되는 거죠, 이미. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money every single month. It's our arrangement. 생활비는 보내줬지만 그래도 자, 뭐 But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. 왜죠? 일단 근데 이건 솔직히 나는 여기서 제임스 입장 이해 간다. That's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. 그렇네. Rachel. I think I need to lie down. 근데 이건 제가 좀 이제 레이첼 아빠 입장도 좀 이해가 됩니다. 이게 못 만나게 한 게 맞는 거일 수도 있을 것 같아요, 제가 봤을 땐. 아, 근데 이거 진짜 당사자가 아닌 이상으로 말하기 쉽지가 않네. 자, 나만 왜 여기 놔두는 거야? Can't leave Rachel to deal with this alone. 왜 나 나만 여기 놔두는 거야, 왜? 아, 부담스러워요. 여기 이렇게 놔두는 거야. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. The Tempest show feels so far away now. 자, 템페스트 관련해서 이제 학생들이 This is so painful to look 자, at. 문자 보냈던 거. 이거는 이제 저기 뭐야, 저희 검색 기록 저 제임스 맞지? 저 아저씨 이름. 제임스의 검색 기록이었고. I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. 가족 사진. 이거 지난번에 다 봤던 것 같긴 한데. 자, Sarah 조사 is a 내용. known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. 근데 그럼 세라랑 프랭크랑 프랭크한테 저거 마약을 샀구나. 마약 산 거구나. 그럼.
Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? 자, 그럼 잠깐만 일단은 제임스랑 대화하기 전에 좀 살펴보고. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? 내가 봤을 땐 그래 충분히 I 맞는 것 guess 같긴 there's 한데. worse things than growing up around fancy stuff like this. Holy shit. 제가 봤을 때 이건 딸을 지키기 Rachel 위한 completely 생각이라고, destroyed that table. 딸을 지키기 위해서였다고 충분히 볼 수 있을 것 같거든요. It's so weird to look at this now. 난 근데 오히려 이 아줌마가 정말 성인군 같은데. I can't even imagine how she must be feeling. Hey, 자기 딸도 아닌 사람은 Mrs. 그럼 Amber. 그렇게까지 그 15년? I think it's Rose at this point, considering everything. okay. Rose. 저녁 때 일은 죄송했어요. Sorry that tonight turned out so differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. 자기 친딸도 아니었는데. 저도요. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. 아, 참. 네, 정말 기묘하네요. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There 그러니까 are many painful things about Rachel's past, 심지어 자기가 몰랐을 including 뿐이지. my own role in hiding the truth. 아저씨가 속였잖아요. Does it 일단은. matter how painful it is? 아, 아니야. Don't lie to someone you love. 아, 세라 탓을 You 할 might 걸. be right, but 선택 좀 can 잘못한 것 any 같다. of us really know what we would do in his situation? He's been a devoted 자, 선택 좀 father 잘못 for 골랐네. 15 years. 이거 말고 그 세라 탓하는 게 I know 나았는데. he loves Rachel more than anything. I'm surprised you're defending him after what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand, but 13년째 after 결혼 생활 중. 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. 감정이 없어진 것 같아, 이 아줌마 Rachel's the one who 목소리에서. needs you right now. 그냥 무슨 진짜. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. 무슨 그냥 감정 없는 But 로봇이 I'm 얘기하는 것 inclined 같다. to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Rose is so calm. Not like Rachel at all, really. You're welcome to stay here as long as you need to. 아, 근데 진짜 목소리가 너무. 잠시만요. 죄송해요. 자, Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. 저건 지난주에 했던 그래피티. 자, 볼 거 다 본 것 같죠? 그리고 일단 제임스한테 한번 말 걸어보겠습니다. Wonder what James is thinking right now.
This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. 근데 이 아저씨 아까 나한테 막말했는데 그러니까 그건 그냥 무시하는 거야? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. 세라가 왜 걱정되나요? I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers 범죄자 마술이 into our 마약상들을 home. 동네에 끌어들였다. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug 자, 이 dealers around here? 프랭크랑 연관되어 있는 게 It wouldn't 연관되어 있는 거 surprise me 알고 if 있죠, she 저는. were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. 진실을 말해봐요. 진실을 말해봐요, 뭐지? 잠깐, 잠깐만 진실을. Try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about 오케이, 선택지가 나쁘지 않았던 것 같다 이번에. 난 괜히 저것 때문에 오히려 또 저 제임스랑 관계 수틀리는 거 아닌가 싶었는데 그런 건 아니네요, 다행히. Thank you. I'm depending on you to keep Rachel safe. 자, 그러면 올라가 보도록 하겠습니다. 야, 참, 잠깐만요. 세라에 대해서 새로운 상목이 생겼네요. 세라는 지금 레이첼을 만나려고 아카디아만에 있다. 갑자기 자기 딸하고 좋은 관계 시작하려고 한다. 제임스 씨는 의심스러워하는 것 같다. 레이첼 심정이 상상도 가질 않는다. 자, 그래피티가 여기에 괴물들의 땅, 고문계획, 생존자의 초상화. 자, 괴물들의 땅. 아직 여기서는 그래피티 할 건 아직 없을 것 같습니다. 어쩜 이 방에 있을지도. 도시도. 도가 저거지? 사슴. 암컷 사슴이 도라고 했던가? 그 도레미송 할 때 그 도 뭐 그렇게 나오잖아요. 암컷 사슴이 도였나? 수컷이 디어, 암컷이 도였나? 그랬던 것 같은데. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. 레이첼을 위해 남아있기. The yin and badass yang of Rachel and 당신 무엇보다 사랑받고 있답니다. 다른 일에 나서기 전에 자신부터 무장하라. Rachel has so many inspirations. She can barely keep them all 자, contained. 불가능은 없다. 불가능은 난 가능이란 뜻이다. 시작은 항상 오늘부터. 결과가 어찌 됐든 간에 상상도 못할 생각을 해보고 상상도 못할 일을 해보고 감당할 수 없다고 생각한 것과 맞서라. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool.
Rachel's surrounded by so much love. Yet she seems 오늘 so 밤 우리 딸의 첫 공연을 위해 행운을 빌어. 사랑해, 엄마와 아빠가. alone. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. 자, 진동의 커스프. 사자자리 극적이고 연극적인 성격과 계절에 민감하고 내향적인 성격 사이에 위치합니다. 창의력, 열정, 사랑, 헌신, 외교. 약점, 자기중심적, 불안정한, 소유욕, 극적. Cool light. 조명이요? This light needs more light. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. 자, 사방에 가면도 걸려있고 이상한 조명 같은 것도 있고. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? 자, 개인주의자. May you always be safe. Sure. But from who? 자, 구급상자라고 합니다. 뭐지? 일단 챙겨봐. 자. 뭐야. 클로이 열쇠 없을까봐 문 안 잠갔어. 제발 집에 와줘. 통금 시간 지났지만 정말 괜찮아. 엄마 지금 당장은 안 돼. 제발. 그룹 메시지? 자, 연극했던 애들이 그룹 메시지 보낸 것 같아요. 레이첼, 클로이 너네 어디야? 우리 템페스트 파티, 쫑파티 왔어. 레이첼한테 벌써 한 8번이나 문자 보냈어. 저기 우리 못 갈 것 같아. 혹은 클로이 넌 꼭 와야 돼. 그래 클로이 너 짱이었어 임마. 클로이 오늘 밤 진짜 잘했어. 고맙지만 못 가. 하지만 너 오늘 너무 잘했잖아. 오늘 너 없었으면 공연도 제대로 못했어. 진심 그냥 와. 레첼도 데려와. 미안 얘들아. 자, 지금 공연은 저기 뭐야 파티 갈 만한 분위기가 아니죠. 서랍. I could get grades like this. I just don't want to. 하우레이야? 라틴어, 체육, 연극, 생물학, 문학, 역사 다 A학점 받았네. 여기 그래피티 할 수도 있네요. Rachel's always made being an A student seem so easy. 자, Almost 금요일. sad to see all this. 자, 시간표인 것 같습니다. 하루 일정표. 여기에 또 그래피티를 할 수 있거든요. 해보도록 I 하죠. think Rachel could use another subject. But which one? 자, 약용식물학, 해부학 있는데 일단 이걸 해볼게요. That's the one. 엑스트라 크레딧이란 도전과제 달성이 됐습니다. 읽을 수 있나? There's an essay I might actually read. Or, you know, write. 약용식물학 420페이지 vs 사양하기 500단어. 네. 습습은 또 뭐야? 자, I know 노트북 something 한번 Miss 보도록 Arcadia 하죠. doesn't. 어이구야, 뭐 이렇게. 친구들에게 묻습니다. 말폭죽 화재의 진짜 가치는 무엇이며 언제 여기로 내려와 우리 모두를 불태워 죽음으로 감쌀까요? 자, 노스코스터 이거 참 이상해. ABFD에선 그런 걸 본 적도 없대. 이불이 어디서 왔는지 왜 이렇게 오래 지속되는 건지 말이야. 완전 미스터리야. 성냥을 든 용이 마을에서 풀려났나봐. 프레스코 자식들 지질 거야. 한 50% 정도 진지함. 왜 50%밖에 안 돼? 프레스코 자식들 비밀 투성이야. 이걸 정말 지나가게 둘 거야? 아마 태워야 할 증거물이 있었다던가 뭐 더 좋게는 시체라던가 말이야. 그놈들이 온 동네에다 뿌려대는 가연성 비행기구로는 말할 것도 없고. 자,
자, 뭐 이렇게 음모론 관련해서도 제기되고 있는 상태고 화제에 대해서. Hard to believe the show was only a few 누가 hours 보는 ago. 거야? 아, Seems 맘앤데드. like everything has changed since then. 자, 부모님이 준 꽃을 일단 꺼내줍니다. 장비가 되게 굵은 거 아니야? At least she'll have something from tonight. 자, 책. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. 자, 윌리엄 셰익스피어 전집. 지구본. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. 자, 잠깐만요. 크래피티가 다 하나가 더 있는데? 괴물들의 땅? 여긴가? 야, 여기네. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. 자, 레이첼이 했던 말을 적자. On stage, I think Rachel said, 자, 아메리칸 그래피티라는 도전 과제가 달성이 됐습니다. The corners of the world. 자, 뭐라고? Rachel was incredible 자, The as corners of the Prospero. world are mere I won't forget a prologue. second of it. 라고 되어 있네요. 자, 사진. I've heard that Rachel and Nathan hang out 자, sometimes. 네이선이랑 같이 찍은 사진도 있습니다. Still seems hard to believe. 나중에 이제 네이선이 무슨 짓을 하면은 마냥 좋게 볼 수만은 없죠. I can't imagine what Rachel is thinking right now. 자, 이제 I want her to tell me 볼 건 다 봤으니까 말 한번 걸어볼게요. when she's ready. Hey, Rachel. 자, I'm 울고 glad you're here, 있네요. Chloe. Of course. 끝이야? 오케이, 뭐가 아직 부족하구만. 여기 We were so 있어달라고 close to 하는데. making our break last night. Now, I don't know. 이거 끌 수 있나? 일단 불을 잠깐 꺼야 되나? 손전등. 아, 손전등이 그거 뭐야? 하고 이 손전등 위에 저 무드등 통을 올려놓나? 통을 놨나? All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. 자, 먼저 관심을 끕시다. 불을 끄면 되지 않을까요? 아니면 그냥 말 걸면 되나? 자, 별 보여주기. Hey, check it out. 확실히 괜찮네. Beautiful. I thought you might like it. I've 아, always loved 무드등이 진짜 stars. 이런 느낌인가? 한 번도 무드등이란 걸 써온 적이 없어가지고 어떤 느낌인지 You 모르겠네. remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. 자, 여전히 아름답잖아. But that doesn't make them any less beautiful, right?
I don't know. If they're not even real, then 죄송해요. what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. I can't even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. 나 빼고? 아니면 I 나도? think you're the only one in the world. 그래도 I can trust. 다행히 아이처는 믿을 수 있다고 합니다. 아마도 영광이야. 여기서 아마도 하면 아니겠지? 영광이야. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never 아, 그렇지. 이거 never even thought 팔찌 저 엄마가 줬다고 했었나? 그 로즈? Somehow I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. 자, 이거 그냥 이 상태로 있는 게 나으려나? 자, 스페이스 눌러서 떠나라고 하는데 이거 떠나는 게 맞나? 일단 노래가 나오긴 하는데요. 지금 그냥 계속 영상만 나올 것 같죠? 똑같은 영상만? 자, 일단은 그러면은 The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? 아, 이거를 막아야 되나? 아, 솔직히 나 모르겠어. 분명히 얘가 또 상처를 받을 것 같은데, 그래서 이거 내가 막는 게 아닌 것 같기도 해요. What's right or wrong in this situation? 분명히 그냥 가면 또 얘가 상처받을 게 뻔히 보이는데 도저히 막을 만한 말이 생각이 안 난다. What if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. 아, 좋은 생각이 있어. 내가 해결할게. 좋은 생각이 있어. 프랭크 말하는 것 같거든요. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. 자, 프랭크한테서 이제 세라에 대한 정보를 know where she is. We need a way to get to her. I can't just ask my parents for a 자, ride. 프랭크에 대한 정보를 얻어보겠다고 합니다. 잠시만요. 죄송해요. 자, 자꾸 수정나락하네. 자, 그러면은 일단은
일단 그것도 내게 맡겨. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? 자, 그건 뭐 너가 저절로 떠오를 거야. 너한테서 저절로 떠오를 거야. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. 자, It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. 이제 Weird, 클로이도 자기 아버지 잃은 자 아픔이 있어가지고 자 어느 정도 레이첼한테 공감을 해주는 거 있는 것 같습니다. Thinking, maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. 저건 어떻게 돌아가고 있는 거야? 그러니까 지금 그냥 저거 했던 거 아니었어? 저기 뭐야? 그냥 손전등 하나 빼다가 저거 했던 거 아니었나? 또 꿈인가 보다. 자, 이번에는 거의 자 연극 무대 위에서 운전하고 있는 아빠의 모습이 보이고 제복전 저 양반들 왜 저기 저러고 앉아있지? 뭐지? Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my 방금 favorite 데이비 모습이었지. 아빠의 기억? 아니면 내 기억? We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right. 가방이 저건 뭐지? Why don't you go take a look? You sure? 저 진짜 무슨 공연하시면 소리 다 들리죠 지금? 차 문 닫는 소리, 발자국 소리, 본네트 여는 소리. What's wrong? Don't you see anything? 여기 있네. Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing. 야, 아저씨 팔 아프겠다. 팔 좀 내리시지. 언제까지? Theater. Well, you know what William Shakespeare said.
세상은 하나의 무대이다. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's 그 되게 심오하게 pretty dark, 나오네. Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. 종국이 종. 빗자루 남은 거 봐. 이건 진짜 악몽인데? 방금 저 빅토리아지 저거. 방금 빅토리아지 저거. 꿈속에서 봐도 11터네 저거. 이거 우리 집인가? 클로이 집인가? 우리 집이 아니라? Wait, what the shit? Has someone been going through my room? 아, Like 데이빗이구만. Mom. She wouldn't leave a mess like this. 데이빗이지 이거. Wait, David? 그 개정신. Motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. 자, 프랭크한테 가서 세라에 대한 정보를 얻으면 될 것 같고. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. 아직 프랭크랑 레이첼이 안 사귀는 중은 아닌 거죠 지금? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? 정말 중요한 일이야. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Meet in the junkyard in 2 hours. 자, 2시간 내로 쓰레기장에서 보자. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. 자, 일이 그래도 자 What am I getting myself into? 나쁘게 흘러가는 것 같지는 않습니다. 다행히. 일단 프랭크한테 자 신뢰는 얻은 것 같으니까 자 2시간 정도 때워야겠네. 샤워 나면 기분이 죽여줄 거야 라고 합니다. 아까 엄마한테 왔던 건가? 방금 누구한테 왔던 거지? 레이첼이었나? 아까 레이첼이었나? 레이첼이었지? 자, 요거지. 어제 같이 있어서 고마워. 기분이 훨씬 나아졌어. 근데 이거 암? 너 쩐다고? 그래. 그리고 우리 2시간에 쓰레기장에서 프랭크 만남. 걔가 세라에게 연락하게 해줄 수 있을 것 같아.
나 아직 집에 있어. 샤워하고 트럭 고칠 물건 착 챙기려고. 그럼 쓰레기장에서 만나자. 거기로 갈게. 넌 쩔어, 클로이 프라이스. 자, 그러면은 박스 이건 뭐지? Still can't fucking believe that David went through my stuff. 데빗이 맞나? 근데 오히려 이렇게까지 뻔하니까 좀 의심스럽네요. 데빗이 아닌 것 같은데? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. 자, 선반. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. 이건 뭐야? Sorry, 스케이트보드구나. I've got a real ride to fix up now. Have I ever watered that? 자, 물 한번 줄게요. 물은 있어. 너 그 물 맞아? Better than nothing. 그냥 차라리 죽여라. 뭘 먹이는 거야? 콜라야? 뭐야? 너 뭐 준 거요? 그냥 잘 죽게 내버려 두진지. 아빠의 재킷. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. 자, 저기 누구야? 윌리엄인가? 자, 윌리엄이랑 찍었던 사진이고요. Wonder what I can find out about Rachel's mom. Figures. 자, 세라 기어하트에게 피규어상 수상. 자, 이건 뭐 그렇게 윈체스터 고등학교면 여기 아니지 않나? What? 클로이 프라이스, 빅토리아 체스님이 기아가 태게된 사진을 댓글 남겼습니다. 사진을 보려면 다음 링크를 클릭하십시오. Nice to see my work is appreciated. 클로이 프라이스가 없는 블랙에 더 낫다는 증거가 필요할까봐. 그래, 여자들이 화장실에 시간이 그렇게 많이 걸리는 거구나. 미친, 존경스럽다. 너한테 안 물어봤어, 트레버. 쩐다. 와, 클로이, 이거 참 고급진데? 자, 생각보다 사람들이 저에 대한 반응이 좋아요. 이제 이거 제가 남겼던 낙서인데 생각보다 반응이 좋습니다. A further layer of nuance. 자, 템페스트가 폭풍으로 셰익스피어를 다루다. Nathan almost pissed himself. 주연으로는 젊은 레이첼 엠버가 미제 것을 지휘했던 프로스페라처럼 무대를 지휘했습니다. 특별히 언급할 이는 네이선 프레스콧의 캘리번입니다. 총망받는 젊은 연기자는 연약하고 걱정에 찬 채로 긴장한 노예가 된 괴물을 섬세한 뉘앙스로 표현했습니다. 그러나 10대 청중들은 그에 대해 저평가했습니다. 저거네. 프레스콧 가문 이용해가지고 좀 좋게 기사 쓰게 압박을 줬나 보네. 실제로는 그렇게 별로 썩 좋은 모습만 못 보여줬죠. Thou art an idiot. 오늘 진정한 스타는 아리엘 역할을 맡은 신예 클로이 프라이스였습니다. 엠버 양의 프로스페라 역할과 보여준 케미는 미란다와 페르디난드의 그것을 넘어섰습니다. 자, 프로스페라가 아리엘의 자유를 거절한 것은 원본 대사에 대한 참으로 뛰어난 변주였습니다. 전 프라이스 양이 진심으로 놀랐던 것보다 더 믿을만한 표현을 본 적이 없습니다. 5점 만점을 드립니다. Yeah, go skip. 피스헤드 리더 스킨 매튜스 인터뷰. 아카디아만 온라인 뉴스. 어젯밤 매력적인 당신 노래를 담은 홈메이드 뮤직비디오. 나틴롱이 인터넷에서 히트를 쳤습니다. 지난 12시간 동안 조회수가 20만 건이 넘었습니다. 스킨 매튜스, 맞아요. 우리도 다른 모든 사람들처럼 놀랐습니다. 자, 학교 그만두고 이제 완전히 밴드로 전향했나봐요. 그래서 지금 밴드가 꽤 잘 풀린 것 같습니다. 스킵이. 전 제가 싫어하는 직장에서 풀타임으로 일했었는데 마침내 그만둘 용기를 냈어요. 그리고 나니 너무 자유로운 기분이었고 이 기분은 어딘가 새롭게 전달할 곳이 필요했습니다. 자, 이게 잘 통했나 보네. 돌린다가 있었는데? I haven't played with it since ever.
구멍도 있는데? I wonder if 홀트 that's the 어나더 universe 유니버스. where 다른 세상으로 통하는 Dad's 구멍. alive and Rachel has 3 happy parents. 아. 또 독백하게? California, huh? Would be cool to see where Rachel grew up. 자, 캘리포니아. 뉴욕? Nope. 자, 또 돌려볼게요. 돌 때마다 뭐가 다른 적이 나오는 것 같은데? 아닌가? Argentina. 아르헨티나. Neruda's journey through the mountains. Dad used to love that story. I'll visit one day. No, I gotta get moving. No, I gotta get moving. 더 이상은 할 수 있는 게 없고 학급 사진. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. 자, 저기에 이제 워렌, 그 다음에 저 클로이 있고, 여기 레이첼. 자, 알리사. 그 다음에 뭐 빅토리아, 네이선, 워렌, 뭐 그 정도? 자, 그 정도네요. 브록은 이때 좀 머리가 좀 더 짧았던 것 같아요. It's way too early to be up on a Sunday. 자, 저 뭐 라디오고 뭐 없나? 뭐 하나 그래픽 할 거 있지 않을까 싶긴 한데. 생존자의 추상화. 생존자의 추상화? 와센진가 이거? 해골의 파란 눈? 설마? 자, 뭐 할 수 있는 거 다 한 거 같죠? You're welcome, plant. 자, 일단 나가볼게요. 아래쪽에서 노래가 들린다고? 내가 맞았어. 레이첼은 사악한 년이었어. 응, 그래, 네 말이 맞아. 네가 레이첼 아짠 조수라도 된다고 생각하나 본데. 응. 이 학교는 지긋지긋해. 아무도 나한테 신경도 안 쓰더라. 죄다 레이첼. 야, 누구한테 약먹이라도 스스로 줬다면 진짜 밥맛이겠다, 야. 여신아 먹어, 클로이. One day I'll look at that and think, huh, my old home. And not, fuck this shithole forever. 뭐지? 이사. 아, 데이빗 들어온다고 지금 이사 준비하나 보구나. 어머니의 카드. Mom loved it. Wait, is today Mother's Day? Shit. 아까 5월 8일이었나? 자, 빅토리아. 어저께가 어머니 날이었네. Can I just give that to Mom again for Mother's Day? Shit. David really is moving in. 아, 데이빗 들어온다고 이제 데이빗 짐 싸가지고 들어왔나봐요. 근데 내 방을 뒤져? 그건 좀 선 넘었는데. No way. Mom actually sold her ring for $300. 자, $300에 자, 결혼 반지를 결국 팔았나 봅니다. Because nothing screams compensating for something like a bright yellow sports car. 자, 2010년 5월. 자, 여기 그래피티도 할 수 있네요. Sports cars are really good for. 자, 불꽃 개조.
Flames. Lots of flames. 자, 생존자의 초상화 이거 아직 안 됐는데? 저거 어디서 하는 거지? 자, I 책. wonder who gave this to Mom. 네 생각을 절대 굽히지 마라. 사춘기 10대를 다루는 지침서. 빌 박사. 이 책 읽고 지금 나한테 전화를 치고 있는 거구만, 저 데이빗. So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? 자, 지난번에 이 사진을 꺼내놨었던 걸로 기억하는데 그거를 다시 집어 넣어놨다고 합니다. 여기 아까 봤었고. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. 자, 화장실 가서 일단은 Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay, my towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. 자, I don't even know what's in there. 일단 한번 싹 한번 뒤져보죠. Score. 벌써 찾았네. 저거 파란머리 염색약이다. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. 그렇게 한 번에 찾을 줄은 몰랐는데? Max was going to make me a pirate, but 매력 폭발 블루, 씻겨나가는 염색약. ready for the best shower of my life. How gross. 남자다운 그립 포마드. 이게 저구나. 그 왁스인가 보구만. 강력한 고정력의 헤어스타일링 포마드. I truly hate seeing so much of David's shit around here. 자, 샤워하기. 잠깐, 괜찮겠지? 그런 거 없겠지? 일단 언제든지 화면 끌 수 있도록 준비 중인데 그런 거 없겠지? 염색하나 보다. 아닌가? 염색했다. 일부만 약간 브릿지식으로. 자, 이제 이렇게 해서 본편 옷으로 갈아입는 것 같습니다. 제가 봤을 땐. 아니구나. 이제 내가 옷을 갈아입어야 되는구나. 해골, 드래곤, 휴가 복장. 휴가 복장은 뭐 똑같은 거잖아. 자, 해골 가볼게요. 그래, 이거 입으면 될 것 같네요. 나가기. Alright, one last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck.
Dad's toolbox should be in the garage downstairs. 그래피티 그게 뭐야? 생존자의 초상화. 이거 그래피티 어디서 해야 되냐? 여기다. What do I want the record to show? 소진, 연소. 소진? 자, 피어 리뷰. Mysterious absence of Chloe Price. 자, 그냥 제 모습 주변에다가 점선지 찍어가지고 이제 저 사라졌다. 그렇게 해놓은 것 같네요. Dad's favorite jacket. 제가 봤던 거고 이제 나가겠습니다. 이제 나가면 되려나? Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? 근데 진짜 데이빗 방 뒤지는 거 좀 선 넘었네. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. 자, 이거는 그냥 되도록이 안 만나고 가는 게 나을 것 같은데 좀 왜 다 시들어있냐? 되도록이면 안 만나고 그냥 지나가는 게 좋을 것 같거든요. 자, 한번 보고 갑시다. 근데 또 부딪히면 또 만나면 또 막 서로 막 싸우고 물어뜯고 난리 날 것 같긴 한데 참 그냥 되도록이면 조용히 지나갔으면 좋겠는데. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad 자, to see you. 그래도 어저께 외박했던 딸을 Good to see you, 잘 Chloe. 반겨줍니다. Coming home was a smart decision. 여기서 그래, 어머니 날 축하해. 이거 말해줘야죠. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. 레이첼가 지내고 있어. 일단 이건 말을 해줍시다. 나 혼자 있는 게 아니다. 레이첼도 같이 있으니까 걱정하지 말라. With Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. 뭐야? Listen, 왜 wait. 이렇게 대화를 빨리 끝내? Before you go, 아니야. David has something to say to you. It won't take but a minute.
아, 또 싸울 것 같은데. 아, 방 뒤진 것 때문에 또 싸울 것 같은데. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. 내 말을 온전히 받아들이겠다. If you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. The idea is you should feel comfortable here, Chloe. 자, 계속 집 나가 있고 그러니까는 맨날 밤에 외박하고 있으니까 결국은 이렇게 좀 한 수 져주겠다라는 것 같은데. 아, 이거 어떻게 나가냐. 근데 내 방을 뒤진 건 맞는데. 아, 또 싸워야 되나? 대단히 그냥 넘어가고 싶긴 한데. 근데 이건 알아야겠어. 내 방 너가 뒤진 게 맞는지. David's lying to your face, Mom. He searched my room. You gave up any right to privacy when Chloe, you... I asked David to help me yesterday, and he only did what he thought was best. You knew? You knew that David went through all of my... That was before I talked to him and explained why I disagreed with that method. But Chloe, if I'd been able to trust you in the first place... 자, 그럼 데뷔사고 조이스가 뒤진 게 Chloe, 맞았네. stop. I know why you're acting this way. And I know you're gonna regret it. Come here. Take a look at this. 뭔데 이건 또? This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. 자, 자기 이제 군대 있을 때 친구 사진을 Near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. 클로인 잠깐 지금 약간 표정이 그래서 뭐 어쩌라고 난 느낌이긴 한데. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. 야씨 참 방법은 좀 잘못됐어도 적어도 Please. 자 생각하는 마음은 진심이었었거든요. Give David a chance, won't you? Here. 내가 근데 여기 좋게 말해도 결국은 내가 결말이 어떻게 될지 아니까. Keep this photo for a little while. Think about what I've said. 일단 받아들입시다. 일단은 아 근데 내가 이걸 받아들여도 결국은 저 둘 사이가 어떻게 될지 아니까. David looks so young. And this Phil guy, they look close. 그냥 마냥 순수하게 좋아할 수가 없네. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. 자, 결국은 저 이제 얘들한테 무슨 일이 생길지 아니까
좀 안타깝긴 하고 그렇네요. The hell? 자, 데이빗 짐들이 다 이쪽으로 들어왔습니다. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. 죄송해요. 트럭 수리 매뉴얼 같은 거였던 것 같고요. 방금 빼간 건. 까마귀 저건 뭘까? 왜 자꾸 까마귀가 나올까? 공편 저기 뭐야 나비처럼 뭔가 영적인 동물 뭐 그런 건가? 왜 자꾸 까마귀 나올까? 솔직히 지금까지 까마귀 뭐 한 건 본 적이 거의 없는 것 같긴 한데. Come on. Work with me here. 자, 손이 완전히 새까매졌네요. 아우. Damn it. 저 드럽게 Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. 자, 뭔가가 많습니다. 자, 레이첼, 맥스에게 보내는 또 다른 편지. 자, 데이빗한테 또 문자가 왔어요. 클로이, 나 데이비드란다. 엄마가 제 번호 알려줬어요? 맞아. 네 아버지 도구를 가져온 것 같던데 무슨 작업 같은 거라도 하니? 대충 그래요. 어떤 작업이니? 웬일로 날 믿죠? 아니 그냥 물어본 거야. 뭔가에 흥미를 가졌다니 기쁘구나. 힘내렴. 그래도 이 아저씨가 나쁜 사람은 아니야. 어떻게든 좀 잘 지내보려고 하는 거 보면은. 라디오 켜면은 저거겠지? 그냥 노래 나오는 거겠지? 꺼 시끄러워. It's not like I need a manual. But I'm really glad it's here. 자, 접점들, 탄소 축적을 제거하고 제런 그리스로 윤활하세요. 흡기 베니폴드, 스로틀 바디. 봐도 뭐라는 건지 모르겠다. 자, 일단 흡기 튜브 확인. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. 덕테이프 챙겨야 된다. This thing is going to the fuck up. 아, 오물투성이 오물투성이 저 있었는데? 불기. 그래피티 할 거 있었는데? Maybe. 이거 이렇게 불어? Sick. 저기 그래피티 하면 되나보다. 저 실제로 입으로 불어버리네. What do I see? 자, 까마귀. I know. 자, 스피테이크라는 조정사가 달성됐습니다. When life gives you gunk, make
art, I guess. 자, 됐고 그 다음에 여기 또 뭐야? The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the 배정기 gunk 힙 off 안쪽 the 오물을 cap. 긁어내 얇은 도구가 필요하다. 자, 뭐 부동액도 새는 것 같고 지금. The distributor cap looks pretty gross. 잠깐만, 뭐야? I need something small to scrape the gunk off the cap. 아, 이거 말고 나 이거 했는데? This thing seems pretty gunked up. 자, 지금 부동액 새가지고 지금 다 I think I should move on to something else. 다른 것부터 고쳐야겠다. 배터리 단자. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. 자, 그 다음에 It's 요거 pretty 여기가 loose. How can I tighten it? 자, 서펜틴 벨트 렌치를 이용해서 저거 할 수 있을 것 같습니다. Much better. 자, 이것도 Nothing 렌치로 doing. 되나? 렌치로 안 될 것 같고. 아까 얇은 거 필요해서 했었죠? 스크류 드라이버로 되나? 아, 그때 바꿀 수 있나 보네, 도구를. 확인이 아니야. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the 긁어내는 gunk off the 거니까, cap. 긁어내는 거니까 이거면 되겠네. 자, 드라이버로 긁어보겠습니다. That should help keep shit distributed. 빠졌다. Fuck. 뭐야? 아카디아몬 산림경비대 경고, 산불 날씨 업데이트. 자, 오리건 컬미네이션 주립공원이 현재 50% 전소되었습니다. 추가적인 통행로 폐쇄가 있습니다. 지역 매치를 확인하세요. 자, 그 다음에 이거를 다시 Go back from whence you came. 끼워버리고 된 거야? 됐네. 자, 그 다음에 이거 하려면 펜치로 해야 되지 않나? 펜치로 저 해줘야 될 겁니다. There. Fits like a deadly electric glove. 자, 펜치로 조여주고 이제 저것만 해주면 될 것 같은데? 부동액 저것만 라디에이터. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. 이제 사고 났었던 자, 윌리엄 아빠의 차를 이용해서 수리를 할 것 같아요. Please. I need you. 수리가 다 된 것 같죠? Yeah. 너 근데 운전면허 있는 거야? 그냥 대뜸 흡살 밟고 근데 얘 뭐 이런 치는 거 아니야? 자, 일단
일단 차를 수리하는데 성공했습니다. 자, 옷을 자, 손에 묻은 기름을 닦을 게 필요한 것 같은데. 거울. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so Badass. Exactly. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? 자, 드디어 이제 둘이 나중에 타고 이 마을을 떠날 트럭이 고쳐졌죠. 프랭크도 와있네. Nice wheels. 자, 레이첼과 프랭크의 첫 만남인 거겠죠. You're early, 첫 만남인 거 맞죠? What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? 자, 여기서 일단 침묵. 괜히 여기서 말했다가 나중에 뭔가 귀찮아질 수도 있어. 일단 침묵. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us? 오. Don't fucking touch her. 뭔가 뭐 잘못 건드린 것 같다. 잠깐만. Why is it that chicks think it's okay to hit me, but if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing? 얘 갑자기 뭐야 얘? Frank says you were asking about a client of his. That true? 그래. 뭐 어쩔 건데 Yeah. 이거. It's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. 자, 여기서 친구라서 어쩔 건 친구라서. She's a friend. An old family friend. This chick doesn't have any family or any friends. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking 잘못 걸렸나 보다. Got it? 선택지. 아, No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your 자, dad's a real piece of shit. 자, 제임스가 얘에 대해서 조사하고 있었죠. 그게 무슨 상관이야? So? We don't have anything to do with him. Right.
here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. 아니, 갑자기 왜 또 얘 칼을 왜 꺼내는 거야? DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. 야야야, 넌 또 왜? No need to get crazy. 프랭크는 왜 날아간 거야? Fucking bitch. Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! 발 실린 거지 그냥? 아니 무슨 갑자기 사건이 뭔게 급발진이요? Shit! Shit! Hey! Hold on, okay? Rachel? No! No! I'm not losing you. 자, 데이먼 뭐였지 제가? 데이먼 말록? 뭐였지? 어쨌든 자, 레이첼을 찔렀어요 갑자기. 그러니까 지금 제가 봤을 때는 잠깐만요. 데이먼 메리, 말록이 아니라 메리구나. 얘가 쟤를 찔렀는데 그 레이첼을 찔렀는데 제가 봤을 때 이제 얘가 하는 일을 지금 제임스가 뭐 사사건건 방해하고 있다 뭐 그런 느낌인 것 같아요. 자, 그래가지고 이제 레이첼의 아버지 제임스가 자꾸 이제 저 데이먼을 방해하니까 거기에 대한 복수에 가까운 느낌으로 자, 레이첼을 공격하려 했다가 자, 지금 이렇게 된 것 같습니다. 제임스하고 로즈도 왔고요. 여기에 대해서는 그런 세라를 고려했다 이렇게 됐다고 막 설명할 수밖에 없을 것 같은데. 자, 지금 산불 나가지고 소방관들도 와 있는 것 같죠? 내 탓이진 않겠지? 설마? 내 탓이라 하지 않겠지? Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. 맥스였으면 시간 돌리고 어떻게든 저거 했을 텐데. And now she's resting. Chloe, what happened? 여기서 제 잘못이라고 해야 되나? 내가 그 프랭크랑 연락하는 바람에 이렇게 된 건 맞긴 한데 일단 제 잘못이에요. It's my fault. I should have listened to you. I even saw your file saying Sarah was connected to Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. 자, 일단 요거 뭐 다 말을 하는 게 맞을 것 같습니다. I got my dealer to meet us since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But
Damon showed up with him. What did Merrick want? 자. 우리를 겁줘서 쫓아내려 했어요. I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? 자, 레이첼이 화가 났어요. It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. 저 지켜주기도 했어요. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. 자, 데이먼은 어떻게? What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have. 자, 그래도 클로이가 Thank you, Chloe. 자, 차를 고쳐준 덕분에 My world. 자, 레이첼이 무사할 수 있었습니다. Sometime before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. 그러면 이제 저기 뭐야? 쟤랑 한번 말을 해봐야 되나? 스태프랑 이제 마이키라고 드루도 여기 이번에 있잖아. 걔네들이랑도 대화할 수 있을 것 같은데? 마이키가 지금 이번에 있지. Hey. Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. 과연 마이키가 저한테 지금 좋은 반응일지 모르겠어요. 제가 이제 원래는 이제 드류 방에서 도둑질하러 들어갔다가 만났던 거여가지고 누군데 갑자기? I don't think I can sit still any longer. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. 부딪히기 하면은 한 번 더? 아, 다 본다. 아씨, 포기해야 되나? 한 번 더? 마지막 한 번만 더. Yes. 이거 마이키 갖다 주면 되겠다. 아, 네가 먹게? 마이키 줄 거였는데.
배가 많이 고팠나 보구나. 되게 개걸스럽게 먹네. I want like 20 너 more of 그걸 그냥 those. 땅바닥에 버린 거야? 아줌마한테 가면 뭘 할까? 자, 살펴보기. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Is this for real? 현재 입원 환자 중 하나인 마이클 로스는 교내에서 다친 블랙엘 학생입니다. 학생들의 신체적 안전은 학교의 핵심적인 책임이며 이번 경우엔 블랙엘이 노스군에 대해 책임을 다하지 못하였습니다. 따라서 저는 개인적으로 그리고 강조하건대 익명으로 그의 의료비를 부담하고자 합니다. 더 빠른 회복을 위해 필요한 것이 있다면 주저하지 말고 연락주세요. 션 프레스콧. 프레스콧이 학생... 저기 뭐야, Did I really read that right? 마이키 대신에 병원비를 지불해줬어요? 뭐지? I wonder 노리는 if 게 있나? Damon Merrick classifies as a biohazard. 생물학적 위험. He's definitely human waste. 뭔가 노리는 게 있어, 내가 봤을 땐. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. 아카디아만 소방선 당신의 도움이 필요합니다. 당신의 관대한 기부금 및 소방관들을 안전하게 지켜주고 산불 진압을 돕습니다. Pretty sure the hospital nutritionists meet here after hours and pig out. 저 핫도그 지난번에 그 케이트가 그렸던 그림이었던 걸 기억하는데. Damn, are these all firefighters? Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. 자, 팜플렛. 잡지. One more hour of waiting, and I would have read that. 자, 또 독백하려고. 독백하려고. 또 어떻게든 독백하려고. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. 자, 프랭크에게 큰 미스였다. For us. I hope he's okay. Not like I can do anything about 자, it. 프랭크가 one way or the other. 이제 저희가 위험한 순간에 프랭크가 저희를 위해서 데이먼과 싸워줬죠. I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh, that's weird. 프랭크랑 생각보다 지금은 관계가 좋아요. 아직 프랭크가 지금 이제 뭐야? Oh shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. I can't believe we're finally doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. 자, 지난번에 제가 술을 I'm glad 쪘던 we stole their wine. 자, 지난번에 제가 술을 쪘던 가족들 그 부부입니다. Missing some context. Went to draw. 자, 손을 씻으세요. Draw. 자, 그래피티 한번 해봅시다. Okay, nurses. The world wants to. 자, 잠깐만. 지금 그럼 이제 이게 6번째. 스낵 상자도 있는데? 깨끗한 캔버스. 스낵 상자. 깨끗한 캔버스인 것 같은데 이거. 스낵 상자 뭐지? 자, 깔끔한 농담. Ooh, they're hygienic. and 청결함은 witty. 경건함 다음입니다. 사정이 정말 얄나보네요. 스낵 상자는 뭐냐? Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. 아카디아는 병원 직원 여러분께 최근 오락적인 약물 사용으로 인해 마취합병증이 증가했습니다. 자, 마약 때문에 이제 진통제 뭐 사용 그런 게 좀 위험하다 뭐 그런 표시인 것 같고, 아 여기 그래피티 할 수 있구만. I think this vending machine could be improved. Oh yeah, I get it.
Nurse, I'll need my forceps to extract this baby Ruth. 자, 임신한 여성 그 출산하는 거 저거 해놓은 것 같은데. 자, 이제 볼 거 다 본 것 같죠? 그래피티로 할 수 있는 거 다 한 것 같고. 앤서니 노스. 아까 여기 들어간 것 같은데. 일단 한번 대화를. Is this Mikey's room? 아니. 이 아저씨 뭐냐고, 이 아저씨. Is that Mikey and Drew's dad? 아, 마이키 둘이 아빠? I wonder how he's doing. All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. 지금은 어떤가요? How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. That's awesome. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah. 이거 사실대로 말해야 돼, 아니면? I'm looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? 이거는 애들이 직접 말해줘야지 내가 말해주는 건 아닌 것 같아. 말해주려면은 드루나 마이키가 직접 말을 해야지. 내가 제3자가 끼어서 말하는 거는 좀 오지랖 같아요. Sorry. This weekend was actually the first time I really hung out with them. That's all right. I appreciate that you've been keeping my boys company. Mikey said he feels a lot safer around you. He's been seeming a little scared these days. 마이키 이제 데이먼한테 폭행을 당했던 거니까 마이키하고 드루는. Both of them. Actually in different ways. Sorry I'm laying all this on you. I've been trying to keep it light in there. That's okay. Nice of you to listen. Do me a favor. Don't worry either of them with... Oh, excuse me. 오, 말하려면 끝까지 말은 해도 되잖아. The Norths are going to be all right. 자, 일단 한번 들어가 보겠습니다. 민영에다가 수염 붙여놓은 거야? 그렇게 한가한가 보다. 뭐 이렇게 한가해 보이냐? Chloe. Hey, you made it. Hey, Chloe. 그래도 이제 제가 이제 거의 목숨 살렸다 보니까는 자, 그래도 좀 저한테 부드럽게 대해주네. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you. 자, 근데 이제 데이먼이 연관돼 있다. 라고 말해주면. Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. 자, 얘들 이제 데이먼한테 시달리고 있었거든요. Shit. You serious? Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? 우리만의 문제가 있었어. 자, no. 괜히 뭐 얘네 걱정할 필요 없으니까. Got our own set of problems with him. That's crazy.
The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. I am. Like... 노래방에서 배틀이라도 뜨게? Challenge him to a karaoke battle. Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Enough. Anyway, we're glad Rachel's okay. You should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. 자, 깁스에 적어놓은 것도 그래피티인가? 형제 팔다리. 이거 이런 거 같다. 요게 이제 요것도 그래피티로 치나 보다. Those must be from Steph's parents. I barely knew Mikey 2 days ago, and now I feel kind of protective. 자, 그러면은 깁스 한번 설명 한번 해볼게요. Can I sign your cast? Yeah, definitely. Something nerdy. But not too nerdy. 자, 방어구를 그린다. There you go. Cool. 맞네. 이거네. 자, 그 다음에 한번 대화 한번 Tell 해볼게요. Rachel she's gotta come to board game night. Soon. 참, 안 듣네. 뭐 대화 많이 안 하네. 그냥. Look at that. Wells being nice for a change. 자, 부상에 대해 깊은 애도를 표합니다. 교장이 보낸 거거든요. 새로운 보안 요원을 뽑을 예정이다. 무엇이든 내가 너의 안전을 위해 힘쓸 일이 있다면 주저하지 말고 알려주렴. 진심을 담아. 자, 그다음에 쪽지. Like he's entering into a cartoon contest. I hope he wins. 캐스케이드 헤드 만화 경연대회에서 네가 참여할 수 있도록 치료로 인한 기간 연장을 반대했단다. 난 이 슈퍼히어로 디자인이 해양 보존을 위한 완벽한 대변이라 생각한단다. 쾌유를 빌며. 자, 두루랑은 대화가 안 되네. 자, 스태프랑 동시에 저기 되네. Steph and Drew aren't leaving Mikey's side. He's lucky to have them. 자, What are 대화 you 한번 guys 둘이랑 대화를 doing? 한번 해보겠습니다. I thought you'd never ask. I had to hide our game from the nurse. She thinks it's negatively affecting my mood. Elamon's backed himself into a pretty tight spot this time. He might not 자, make 또 it. 탭을 tab기 하고 있다고 합니다. Calamastia. She can join Elamon in battle. Maybe the two of us together could actually make it out alive. Wait, you're into this nerd shit too? 완전? It's a game where I win if I make up crazy shit and act like a badass. So yes. I hate to be such a game master about it, but I'm pretty sure Chloe's character died last time. Oh, yeah. 뭐 쌍둥이 여동생이나 그런 걸로 나오면 되지 않아? Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Yeah. I totally did have that thing. Holy shit. So you can actually swoop in and save my ass. What do you say? 그래, 해보지 뭐. 자, You gotta 한번. save Elamon, right? 자, 저도 이제 참가를 합니다. We rejoin Elamon as he majestically soars over the traveler's path. He glances over his shoulder, only to discover his pursuers are right behind him. Wait, you can fly? I'm a wizard. Plus, I kinda have to since you cut my feet off last time. Sorry. Oh, shit.
I forgot I did that. Sorry. It's cool. Elamon comes around a corner to discover Calamastia, the elf barbarian, sitting by a fire. 자, 다람쥐를 걷고 있는 엘프야만 용사. 강력한 엘라몬이여 반갑소. Greetings, powerful Elamon. From whence do you run? 아니지, 날고 있다고 You 했지. float. Or whatever. Funny you should ask. I'm being chased by an army of dragonkin. Remember when you killed that jailer and took his key to free the prisoners in the prison camp? Turns out you offended their entire clan. And they're after me now. 도와줄까? 같이 한 거잖아. 자, 같이 한 거잖아. Well, I think that was really more of a team effort. You mean when you told that dragonkin that you'd skin him, make a handbag from his flesh, and then carry him around in it? Yeah, that was really a team effort. Well, you did manage to inflict an insane amount of damage on everything. Suddenly, dragonkin scouts rush in. 조금씩 정찰병들이 들이닥쳐 당신 할 키였습니다. Take 4 damage. You're up first. What do you want to do? 자, 그러면 일단 회전 일격. I do a spinning slash. 16. Good enough. You spin around, using your axe to slash all 6 dragonkin at once. They all drop dead in a puddle of blood. Hey, nice one. 자, Don't 이렇게 celebrate yet. You begin to hear the clinking armor of hundreds of 엘라몬을 dragonkin 구하는 warriors. 칼라마스티를. The sound grows louder 칼라마스티야? as they grow closer. And this is why I was running. 일단 튀는 게 좋겠다. Running and living. Yeah, sounds like a plan. You sprint as fast as you can until you come across a fork. 갈림길 나타날 때까지 One 도망갑니다. path leads into the mouth of a deep, dark cave. The other takes you into a dense, misty forest. Which way do you go? 일단 숲으로 가는 게 낫겠지. 제가 엘프니까. 엘프니까 뭔가 숲에 대해서 잘 알지 않겠어? Alright. To the forest it is. Let's go. As soon as you enter the shade of the great trees, it becomes eerily silent and very cold. You notice the stones on the ground are 바닥인 arranged 돌들이 in 이상한 strange 패턴으로 표현되어 patterns, 있습니다. creating huge designs all over the forest floor. I think I know what this is. I follow the stones. The stones lead you to the center of the forest, where you see a mysterious glowing idol upon a golden pedestal. A forest idol. I could use that to regrow my feet. Help me steal it. 좋나 좋지? Oh yeah. Now this is my kind of skill challenge. Awesome. Roll for idol theft. 자, 높은 점수가 나와요. 8. As you approach the idol, you dash your foot against one of the stones 이게 and 머리부터 fall face 처박힙니다. first into the dirt. A bony hand shoots up from the ground right before your eyes. You feel the ground move and jump up just in time for the undead soldier buried there to sit up 자, from his 언데드 shallow 병사가 grave. 이제 Dirt 깨어났다고 and 합니다. pebbles cascade down his fleshless torso. Then 스켈레톤 하나는 뭐 그렇게 무서울 건 없을 것 같은데? bony, rotting hands shoot up from the ground 더 있네? all around. 그래도 스켈레톤 2마리면 어떻게든 할 수 있을 것 같은데? Undead warriors rises from their graves. You have disrupted the undead forest, an ancient burial ground for fallen soldiers. They surround you now, armed to the teeth. 포위당했다는 거 보니까 두 마리보다 많나 보네요. Run. Luckily, the undead have a very low running speed. 일단 탈출을 했다고 합니다. Flees safely, but the soldiers aren't far behind. You're near the edge of the forest when you run across. Oh shit. Is that me? You're gonna play? Yeah, little brother. Pavel, the arrogant 오만한 시인 난쟁이 포벨. joins your party. 난쟁이 음시인이라. Gnome bard. That's what she said. Know any firewalk? No, I don't know any of your shitty music.
Damn. 허풍. That's some big talk from someone who's only 3 feet tall. Size isn't everything. This is awesome. Fine, but don't slow us down. 진짜 엘프랑 저 난쟁이처럼 사이가 되게 나쁘네. The army of undead has caught up to you. The first cohort launches iron spears directly at Elamon. What do? 음신으로 막아야지. I grab the bard and use him to shield Elamon. Whoa, hey. 그래도 돼? Do that? All's fair in love and tabletop. You whip the bard's little body back and forth, catching every spear as they fly at you. The gnome shrieks, perfect F sharp with every impact. That was sick. Oh my god. 그게 우리야? You're a monster. You burst forth into the majestic meadow. 뭐야 죽었어? Horizon 의신 to 죽었어? horizon. All you can see is 아 뭐야 쟤 왜 lush green fields, 쟤 왜 저기서 앉아서 저러고 있냐? 갑자기 또 핸드폰이야. flowers, and dragonkin. What? Instead of chasing you, they circle around to set a trap, and you just walked right into it. As the dragon 아 went ahead 버그 걸려가지고 to 지금 attack, 드루도 지금 the army 겹쳤네. 저 of 뭐야 스티프랑 undead 겹쳤네. arrive behind you. We're surrounded and screwed. 자, Come on, Elamon. I'm sure you've got some sweet spell that'll save us. 이 언데드랑 우리들끼리만 싸울 수, 저 용족들끼리 싸울 수 있게 하는 방법 없나? Searing crystal these fuckers. You don't get it. This isn't just another battle spell. This crystal is like dropping a nuke. It'll kill everything, including you and me. Actually, you did grab Durgaron's bracer of fire immunity. 아, Whoever wears it would 저기서 survive. 저러고 있네. 게임 죽었다고. 게임 죽었다고 지금 꼰대질하고 있네 저기서. 날 희생시켜. Mikey loves his character. I can't just let him get Elamon killed. 자, 일단은 이 뭐 핵폭탄 마법을 터트려도 저는 살 수 있다는 거. 아 뭐야, 마이키 캐릭터는 살 수 있다는 건데 마이키 이제 같이 죽어야 된다고 생각하고 있는 거죠. I'll hold them off so you can survive. It won't work. Look at all of them. I should have never started this quest. I'm too weak. 엘라몬은 위대해. You're Elamon, freaking wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avalon. Avronon. Yeah, that. See, you can do anything. Wow. You actually remember all of that? But I've never even used this spell before. What if I roll too low? 난 널 믿어. I believe 잘못했어. I know you'll roll high. You're the only party member I've ever had who's actually helped me. I can't leave you behind. 넌 모두를 도와야 해. You're like the most heroic person I know. You help everyone. It's my turn to save you from something. No, Calamastia, I won't just kill you. 겁내지 마. Don't be afraid, Elamon. You are destined for great things. No, I won't abandon the best partner I've ever had. Mikey. 이거 실패했다. I cast Shield of Stars. Oh boy. A dome of 마이키? 왜 거기가 있지? surrounds the party. It captures 아까부터 게임 상태 살짝 이상한데? all surrounding creatures. 마이키 거기가 있어 갑자기. They immediately 사라졌다. This sucks. The Shield of Stars withstands some of the blows, but wave after wave of attacks weakens it until Until? the shield gives out
dragonkin and undead warriors descend upon the party. Do we fight valiantly? Oh, yeah. By fire and sword, you take many of them down, though there are always more to take their place. 난쟁이를 State last year. Their numbers 난쟁이를 죽이면 안 overwhelm you, 됐었나? hacking you to death. 뭐 몸을 투명하게 하는 그런 마술은 없어? You die. Your body's torn to pieces. Damn. Mikey, I'm really sorry. I've been playing Elamon for 3 years. He was like a friend. But you can create a new character, right? Yeah. 캐릭터 새로 만들 수 있지만 그게 엘라몬은 아니겠지. Then let's do this shit. How do we start? Wait, really? 자, 이제 아예 같이 처음부터 게임을 해보자고 합니다. We're not gonna let those shitheads think that they're better than the North Brothers. This is gonna be dope. That was a pretty intense one. Yeah. 자, 그래도 Thanks for 자, playing. 형제 사이를 It always means a lot 좀 더 to 좋게 만들어 주면서 Seems 게임이 like 끝이 the 납니다. least I could do. 저건 뭐야? 저 고명 저거 뭐야? 저 보고 싶은데? 비켜봐 얘들아. That's cute, I guess. 아 끝이야? 오케이. Steph and Drew aren't leaving Mikey's side. He's lucky to have them. Say hi to Rachel for us. We're rooting for her. Thanks for playing, Chloe. That was one of the most emotional It's adventures. kind of nice that I I've can ever bum had. around here while I'm waiting for Rachel. 자, 교과서도 있네. Did I miss the robot visit? 자, 그러면 화이트보드. Mikey's nurses must love this. 입원 사유, 사이버그 수술, 방사능 노출, 용액의 물림, 처방, 힐링 포션, 마법의 콩 6개, 아름다운 여성의 키스, 주치, 빌 안데르 손 박사. 이거 의사가 써준 건가? 아니면 그게 지들끼리 쓴 건가? 자, 그러면 나가서 이제 레이첼 보러 갑시다. Hey, wait up a sec. 뭐지? Sorry I got angry at you yesterday. About the money. You were just trying to help. 사실 괜찮아. 근데 사실 내가 그 돈을 훔치려다가 너를 도운 거긴 한데 뭐 일단 네가 그렇게 생각한다면 뭐 됐어. 그냥 그렇게 쭉 생각하시면 돼. I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. 자. Thank you. Yeah. Sure. 저기 뭐야? Thanks for stopping by. 라이프 스트레인지 이 게임 본편도 그렇고 이것도 그렇고 애들이랑 계속 얘기를 하다 보면 완전히 나쁜 애는 없는 것 같아. 저기 뭐야? 본편 흑막 빼고 완전히 나쁜 놈들은 없는 것 같아요. 클로이, 레이첼 아빠다. 레이첼이 방금 깨어났어. 네가 와주면 정말 기뻐할 거다. 감사합니다. 자, 제임스한테서 연락이 왔습니다. Hey, just heard the fire went out. Went out? You mean it's controlled? No, it's completely out. It extinguished itself. How could that be? Hell if I know. 컨트롤 지금 컨트롤 불능 상태까지 된 것 같은데? Relieved that Rachel's awake. I should see her right away. Those guys. 자, 산불이 지금 완전히 통제에서 벗어난 상황이 된 것 같거든요, 지금. Unless you get stabbed. 건강하고 행복해지기 위해 올바른 식품을 섭취하세요. 자, 다음은 또 그래피티 뭐 해야 돼? 무시된 경고, 지방검사의 책상. 무시된 경고라. 레이첼의 병실. 스톱.
No visitor 이건가? No visitors. Huh? 뭐야? My son been assigned to you. I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist because my son was upset. Holy shit. 네이선의 이제 아빠 프레스코선인데 보니까 네이선이 이제 약간 정신과 치료까지 받고 있는 것 같죠? I really regret overhearing that. Him at school. That is all. 요 그래피티 못하나 보네. 일단 로즈랑 먼저 한번 대화를 해볼게요. Wow. Rachel's mom does not look okay. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. 자, 괜찮아질 거예요. 일단 자, I'm sure 긍정적으로 갑시다. everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. 자, 저희는 운이 좋았어요. I just keep feeling like we were lucky. 잠깐만요. 어쩌? It could have gone so much worse, you know? I'm sure it would have been if you weren't there for her. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. 자. I'm sure Rachel can't wait to see you. Rachel's mom loves her so much. 자, 그럼 이제 레이첼 방에 들어가면 되겠죠? 뭐 그다음에 그래피티 더 할 건 없는 것 같고 일단 레이첼 방에 들어가 보도록 하겠습니다. Rachel's okay. Really can't wait to see her. 자, 레이첼의 방으로 들어갑니다. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. 이제 좀 떠난다는 생각을 이제 고치려나 그러면? The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. 근데 이 아저씨가 나 어떻게 생각하는지 모르겠다. 지난번에 이제 아까 My guardian angel. 저 뭐야 식탁에서 같이 식사할 때 자 스태프가 안 보장해달래. I saw Steph earlier. 뭐 나보고 뭐 이제 너 같은 이제 불량아 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 막 막말했었는데 Steph's so cute. 저 아저씨 날 어떻게 생각할지 모르겠네. 서로 되게 욕하고 있을 가능성이 높아 보이는데. Stop. 아, 저 아저씨 어떻게 돼야 돼? 그냥 완전히 쓰레기면은 그냥 욕하고 마면 되는데 다 그런 게 아니야. 사람들이 전부 다 뭔가 이제 좀 들여다보면 아주 완전 나쁜 사람이 거의 없어. What for? You're here because of me. Because I choked. 그냥 완전히 쓰레기면은 그냥 욕하고 마는데 그런 놈일 줄 알았다 그렇게 말을 하는데. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. 자,
You saved 얘가 my 피를 life. 흘려가지고 이렇게 창백해 보이는 거냐? 아니면 그림자 때문이냐? 널 잃을 뻔했어. I almost lost you. I can't believe I almost. You're not getting rid of me that easy. 그냥 결국 나중에 쉽게 사라져 버리지. 아, Happy that your dad's here. I mean, 얘네들이 미래가 어떻게 될지 아니까. I'm still mad at him. 아, 참. Everything he's done. 안타깝지. 아, But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. 그럼 이제 뭐 도시에서 나갈 도시 뭐야? 여기 아카디아만 떠날 거란 말이지 안 할 거야? 그렇진 않을 것 같은데. 너가 계속 그 말을 하니까 여전히 클로이는 그 말을 믿고 있겠지. Anything. Sarah. My mom. 뭐 나보고 만나라고? It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. 그래서 뭐 어떻게 해달라고? 진심이야? Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. 그래 저보고 또 찾으라고 합니다. 아이씨. But if she is, 왜 또 나야? 왜 나야? will you find 그냥 her? 나밖에 없지. Please. I really want this. 나도 지금 너랑 아까 I do. Chloe. 너만 죽을 뻔한 거 아니긴 하잖아 솔직히. Really do. 나도 내 눈앞에서 칼이 휘둘러졌는데. Then, of course. 결국은 또 내가 찾으러 가게 됐네. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house 사무실에 keys 연락처가 just 있을 turned into 거다. that. The code is 0722. To your 072. your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. 7월 22일생. I'll find 오케이. her, Rachel. 나중에 7월 22일 이것도 기억해야 되지 않을까? 나중에 또 뭔가 이거 말해야 되는 날이 오지 않을까? 싶긴 한데 일단 기억해둡시다. 7월 22일 레이첼 생일. Thank you, Chloe. For everything. 누가 보면 막 죽는 줄 알겠다 야. 자, 뭐 진통제 효 때문에 지금 잠든 것 같고요. 자, 그럼 이제 나가가지고 제임스의 사무실로 가서 자, 세라에 대한 정보를 찾아보라고 합니다. 또 가는 게 제임스가 맞겠지? 얘는 또 누구야? Hey, Elliot. 아, Hey. Wait. 너 그건 뭐냐? 왼손에 그거? Different. Yeah. Yeah. I like it. 나 이제 볼 때마다 사람이 아니라 저거 같아. 인형 같아. 멋진 풍선이네. Nice balloon, I guess. 약간 그 바비 인형 같은 그런 플라스틱 인형 같은 느낌이야. It's from Mikey. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? 걔가 비밀로 해달래서 일단은 I think 자. she's keeping that private for now. She's okay though. 자, 괜히 많이 좀 이거 너무 많이 떠들고 다니면 그러니까 That's good. 잘못하면 학교 소문 같은 거 날 수도 있고. I guess I'll stop 자, by. 최대한 그냥 조용히 After I see 여기에 Mikey. 최대한 숨기고 갑시다. She
probably wants privacy. Oh. Right, of course. 얘는 이제 전작의 워렌처럼 지금 클로이를 좋아하는 것 같거든요? Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. 새로운 일이 생기면 말해줄게. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a 얘도 lot 진짜 lately. 클로이 좋아하는 것 같긴 한데. Right. 아, So what? So, 월에는 딱 이렇게 말하면 그냥 물러났는데 얘는 왜 끝까지 질척여? 진짜 괜찮아. I swear, man. Everything's really 눈치가 okay. 없는 건가? 월에는 그래 눈치는 있었는데. 물론 okay. 이제 Trust you. 브룩 관련해서 Remember I'm here, okay? 좀 눈치 없는 짓을 한 적이 있긴 하지 워렌도. Suddenly need something. 하지만 이렇게까지 막 질투고 그러진 않았는데. Oh. Hey, I almost forgot. Did you 아 맞아, 얘 like 화이트보드에다가 write on my whiteboard? 자 그래피티 했었어. I totally did, didn't I? Yeah. I was pretty sure that was your 왜 이렇게 handwriting. 자꾸 어색하게 이러냐? 그만 좀. You wrote me a poem? Emotional, loyal, etc. Ended with talented? Oh. Well, you are pretty talented, man. Thanks. Anyway. 지난번에 이제 얘 노트 얘 뭐 공책인가? Chloe. 공책 보고 그때 그랬던 걸로 기억하는데. 뭐지? 왜 저렇게 우수에 찬 눈빛으로 날 자꾸 보지? 불안하게? 자, 일단은 저 제임스의 사무실로 들어가서 이제 세라에 대한 정보를 빼와야 됩니다. 아, 참 저거. 월에는 진짜 눈치가 좋아가지고 그랬나? 눈치가 좋아가지고 호감이 갔던 건가? 저 엘리엇한테는 되게 호감이 안 가네. 일단 약간 생긴 것도 약간 저희 뭐야 인형같이 생겨가지고. 자 이제 이 안에 들어가서 문자 왔다? 방금 문자 왔는데? I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. 자, 스노우볼, 로스앤젤레스. I guess it could snow in LA. 흔들어봐. 나중에 이거 흔들었다고 내가 들어왔다는 스노우볼 그렇게 흔드는 거 맞아? It's the big one. 스노우볼 그렇게 흔드는 거 맞아? 아 잘못 눌렀어. 또 그냥 살펴보기 하려 했는데. 씨. It's the big one. If it can 별거 rain 없네. ash, I guess it could snow in LA. 다음 서류. James has a file on 자, Frank. 프랭크에 대한 서류입니다. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. 자, 최고의 아버지 트로피. Best dad. That stuff is all politics anyway. 응?
방금 뭔 소리야? 이거 설마 저 뭐야 저금통 생각했는데 아닌가? 뭔가 더 있나? 저금통이 아닌가? 안에 뭐 들어있는데? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. 자, 둘이한테 문자 왔습니다. 야, 프라이스. 마이키랑 놀아서 다시 한번 고맙다. 좋은 게임이었어. 무슨 일이 벌이던 행운을 빈다. 몸 조심해. 우리 모두 행운을 빌게. 고마워. 마이키가 클로이라면 뭐든지 할 수 있을 거래. 그러길 바래야지. 자, 완전히 둘이랑도 친해졌네. 열쇠 어디 써야 되는지 벌써 알아버린 느낌이구만. 1121. Arcadia Bay's least wanted. 아닌가? 112 이거 내가 봤을 때는 여기 쓴 열쇠가 아닌가 본데? 저거 무슨 112 저렇게 돼 있는 거 보니까 뭐 아파트 열쇠나 뭐 그런 느낌인데? 아파트나 뭐 숙소 열쇠 약간 그런 느낌인데? 아카디아만 경찰서. 여기 어딘가에 또 그래피티 할 게 뭔가 있을 것 같은데요? What do we have here? 칼, 뭐야 이거? 총알? I should check the computer or some of those files laying around. 자, 일단은 컴퓨터 먼저 해봐야 될 것 같습니다. 서류. Sheldon. 쉘던 파이크. Why do I feel like I've heard that name before? 쉘던. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. 감사패. 제임스 엠버, 귀하에 진실하고 정직하며 윤리적이며 공정한 정의 집행에 대해 감사드립니다. 왼쪽 서랍. 술인가 저거? 그라피티. 뭐야, 이번에 내가 정하는 게 아니네. 그래, 어떤 그래피티? 어? 이렇게 대놓고 그래피티를 한다고? 쉐리주구나. More sherry. 쉐리주 저게 사과로 만든 거랬나? 예전에 코난에서 봤던 것 같은데. 이건 또 뭐야? 자, 시크릿 부스텝. 무시된 경고. 이거 그냥 이렇게 열어놓네. 나중에 제임스 와서 또 나한테 뭐라 할 것 같은데. Locked drawer inside locked office. Seems 아, 나중에 저것 때문에 제임스가 나한테 뭐라 할 것 같은데. 너 내 방 들어왔지 이러면서 나한테 난리칠 것 같은데. 이거 맞아? 그럼 저 1121 뭔 숫자야 저거? 난 당연히 저기 1121호 의미하는 건 줄 알았는데 그게 아니었네. 일단 그럼 이 서류 문제 한번 볼까? 제랄드 스콧. 제랄드 스콧은 또 누구야? James's stamp collection. 자, 이 상자 안에 뭐가 있나 봅시다. 저거 테이저건이야? 아닌가? 녹음기인가? 아, 녹음기일 수 있겠다. 녹음기겠구나. 테이저건이 아니라. 핸드폰이네. Have to know who James is talking to on the secret 비밀번호 phone 누구와 of his. 대화를 하고 있었다. It could be about Sarah. 자, 위주 한번 쭉 올려볼게요. 내 문제에 도와줄 수 있다고 들었다. 선을 넘는구만. 얘기 좀 해보자고. 다음에 전화하지. 네가 찾던 걸 발견했어. 15분 내로 전화하지. 어때? 이건 자선사 합의 아니야. 예전에 합의한 대로 하자고. 난 못해. 퍽도 그러시겠지. 네 여자랑 얘기해봤는데 입이 싸더라. 의외로 손쉽게 처리하긴 힘들겠어. 손이 더 많이 가겠는걸? 그녀를 해치지 마. 진정해. 제일 쓸만한 놈을 데려갈 테니.
따님은 잘 계신가? 그녀이 나 먼저 친 건 알지? 그녀이 날 먼저 친 건 알지? 이거 설마 저 뭐야 데이먼이야? 데이먼이 저거 한 건가? 애새끼 버르장미 좀 고치는 게 좋을 거야. 답장하네? 이제 신경 안 써도 되나 보네. 데이먼인가 본데 이거? James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about 데이먼이랑 Sarah? 뭔가 제임스랑 뭐가 커넥션이 있었나봐요? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? 세라는 어딨지? 이제 이름까지만 하시나? 좀 진정해. 간단하잖아. 내가 원하는 일을 하든가 아니면 사소한 문제가 커지는 꼴을 보든가. 자, 그 증거물은 처리했어 안 했어? Shit. What do I say? 너 먼저. 자, 일단 유좀 강하게 갑시다. 네가 먼저야. 이런 일은 초짜의 팀이 한번 넘어가 주지. 얀막이 생각하지마. 증거물 처리한 걸 보여줘. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. 그게 이거 말하는 것 같은데? Unless I send him a picture. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. 잠깐만. 그러면 일단은 데이먼에 대한 자료? 서류. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. 자, 저 아까 총알, 칼, 그 다음에 장갑 중에 어느 게 맞는 증거인지 한번 찾아봐야 돼요. Pro tip: when digging for 컴퓨터로 보면 secrets, 되나? try the DA's computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother. 제임스 이제 됐어. 공화에 내가 레이첼의 삶에서 끼어들 수 없다는 말을 했을 때 물론 화가 났었어. 하지만 당신에겐 걔를 보호해야 할 필요가 있다는 거 이해해. 그건 부모로서의 의무니까. 하지만 날 납득시키려고 그 남자를 보내? 날 협박하려고? 당신 지금 도대체 우위를 잃고 있는 거야. 그게 지방검사가 일하는 방식이야? 유권자들은 뭐라고 할까? 난 내 딸을 만날 권리가 있고 내 변호사도 동의했어. 하지만 그보다 중요한 건 레이첼은 진실을 알기 위해 자신 엄마가 누군지 알 권리가 있다는 거야. 진실을 알 권리 말이야. 당신이 옳다고 생각되는 일을 해, 세라. 증거에 대해서는 안 나오네. James sure keeps lots of files on people. Sheldon. 뭔가 뭘 읽어야지 이제 어느 게 제대로 된 증거문인지 알 수 있는 거 아닌가? 이거는 좀 부족한데? 범죄 보고서. 메릭의 장갑이 발견됐다. 나왔다. 메릭은 피해자 원정에 버린 후 불쏘시개로 피해자의 머리 수차례 가격한 뒤 현장에서 도망쳤다. 메릭의 장갑이 발견되어 증거물로 채택되었다. 자, 911에 신고를 받았고, 자, 경찰이 은근요원들과 현장에 도착하였다. 그 피해자는 병원에 이송되었고 익명을 요구한 증인이 데이먼 메릭을 용의자로 지목하였다. 죄송해요. 장갑이네. 자, 장갑을 사진을 찍습니다. 이 증거 맞지? 그래, 이제 그거 없애버려. 왜 이렇게 옳다는 거야? 바로 처리하지. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. 자, 편지도 있는데? 편지 한번 읽어볼게요. Sarah sent all these letters. And James never gave them to Rachel? 자, 내 이름은 So 세라. messed up. 네 친엄마란다. 널 포기한 건 내 인생 최악의 실수였다는 거 하나만 알아줬으면 한다. 당신은 어떤 일 때문에 힘들었거든. 자, 세라가 이제 자꾸
레이첼한테 편지를 보냈었나봐요. 네 삶의 상당 부분은 기억 안 나. 아, 내 삶의 상당 부분은 기억이 안 나. 날 용서해줄 용기가 있다면 우리 다시 시작할 수 있을지도 모르겠구나. 그렇게 하고 싶어. 그리고 그러고 싶은 마음이 간절하구나. 사랑을 담아. 아름다운 레이첼에게 어디서 읽은 건데 포춘쿠키였던가? 그 누구랑 똑같은 강에 발을 두 번 디딜 수 없다더라. 물을 움직이니까. 이전의 강물은 똑같을 수 없다는 거지. 새로운 관점이야. 너 맞는 말이라고 생각하니? 우리가 함께 새로 시작해볼 수 있었으면 좋겠구나. 그랬으면 좋겠어. 내 사랑을 전부 담아. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. 레이첼가 얘기하는 게 못마땅한 거 알아. 그래도 선택은 레이첼의 몫으로 남겨둬야 하지 않겠어? 내가 지난 한 해 동안 한 일은 레이첼과 같이 살 준비가 됐다는 걸 증명하기 위해서였어. 재활 치료도 받고 있고 몸도 회복 중이고 더 이상 금전적 지원이 필요하지도 않아. 이제 나도 레이첼에게 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 거라 생각해. 적어도 만나서 의논할 수 있진 않을까 해서 아카디아만까지 왔어. 황홀탈퇴한 내 모습을 볼 수도 있을 거고 말이야. 내게 조금이라도 감정이 남아있다면 변한 모습을 증명할 수 있는 공정한 기회를 줘. 레이첼에게도 마찬가지고. 한때 모든 걸 다 바쳐 당신을 사랑하던 때가 있었잖아. 부디 기회를 앗아가지 말아줘. 세라가. 거부 및 중단. 엠버 씨에게 전 레이첼 엠버의 법적 어머니 세러 기화이트의 법적 딸에 대한 부분 양육권 주장에 대한 대변인입니다. 현 오리곤주의 법률에 따라 미성년자의 보호자는 자녀를 다시 만나기 위한 합법적인 청원에 대해 충실하게 응답하셔야 함을 알려드립니다. 제 의뢰인을 대변하여 귀하께 세라 기화이트와 레이첼 엠버의 만남을 불법적으로 거부하는 것을 중단하시길 요청하는 바입니다. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. 아, 지금 세라가 지금 제임스가 보낸 돈 이제 계속해서 이제 더 이상 안 받고 있는 것 같아요. 쓰레기통. 일단 장갑 태우기. 이거 장갑을 태우는 게 맞아? 이거 장갑을 태우는 게 맞아? Oof. Better not touch that again. 처리했군. 잘했어. 그래서 증거도 처리하는 김에 내 주변에 누가 밀고자인지 말이죠. 더 이상은 안 돼. 일단 강하게 나와봅시다. 여자는 어딨어? 놀아주는 건 끝이다. 검사 양반 미안한데 내 생각엔 내가 말할 걸 해주시는 게 좋을걸. 누구인지 말해. 아니면 본인 문제 스스로 해결하시라고. 자, 뭔가 아까 그 익명의 밀고자가 있다고 했었죠? Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. 자, 서류 조사. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. 자, 프랭크. love learning about his 아카디아만 경찰서에서 마약 거래 혐의에 loitering 부류되었음. charge. 마약 거래 혐의는 증거물 충분으로 배제됨. 자, 프랭크에 대한 정보고, 그 다음에 아까 여기에 This is 쉘던. that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. 아, 그 에피소드 1편 이제 처음에 그 축제 페스티벌 갔을 때 만났던 그 걔구나. 술 마신 그 꽐라. 최후 한 달간 체포된 적이 있습니까? 아니요. 자, 변동 없음. 매우 협조적. 보고 놓친 적 없음. 올리버 러더포드. 가석방자 서명. 쉘던 바이크. 얘인 것 같은데 그러면? 쉘던 얘인 것 같은데? I agree to aid the courts on future cases. 제랄드 스콧.
That could be seen as a little 본인의 snitchy. 권리를 이해하였고 본인의 자유의지로 권리를 포기합니다. 본인은 이 개혁과 판결이 관계없음에 의해야 했습니다. 권리 포기 각서? 얘는 제로드 스콧은 아닌 것 같은데? 권리 포기 각서? Arcadia Bay's least wanted. 자, 프랭크. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. 자, 매우 협조적이라고 했으니까 셸던이겠죠? 썬더는 누군지도 몰라. This guy let me into the mill. 그때 문지기? 제랄드. Totally knew this guy was a criminal when I stole from him. 자, 그때 티셔츠 한 장에 $200에 팔려먹던 사기꾼. Could this douchebag be the snitch Damon's 자, talking 그때 about? 레이첼과 함께 이제 제가 얘한테 공격당할 때 레이첼이 저를 도와줬었죠. 그게 이제 레이첼과의 거의 사실상 첫 만남. 자, 그러면 자, 셸던 파이크를 지목합니다. 진짜로? 자, 정보 제공한 것도 셸던 파이크다. 거의 모르는 놈인데. 이제 놈은 날 절대 믿지 않게 비는 게 좋겠군. 날 절대 만나지 않게 비는 게 좋겠군. 잘했어. 이제 슬슬 손을 떼야겠지. 내가 받을 돈을 보여주면 만날 곳을 알려주겠어. 돈? 진짜 가지가지 한다. 얼마나? 정확히 니네 돼지들이 나한테 훔쳐간 만큼. 돼지들이 훔쳐간 만큼? Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? 자, 요게 저게 있나? 자, 돈이 요게 아니고 컴퓨터에 뭐 있나? 아니, 컴퓨터에 있는 것 같지도 않던데. 덮밥? 이건 뭐지? 이거 아까 없었거든요? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. 자, 조사하기. 뒤에 숨겨져 있나? 뒤에 뭔가 구멍이 파여 있는데. Holy shit. 이걸 왜 갖고 있는 거지? That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. 일단 사진 찍어서 보낼게요. 제임스가 근데 이걸 왜 빼서 여기 감춰놓은 거지? 증거물이면 이렇게 놔두지 않았겠지. 좋아, 잘했어. 이제 네가 찾던 여자 처리할 준비도 됐어. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? 세라를 납치한 거야, 얘가? 물건 가져오면 우리를 끝낼 수 있을 거야. 놓아주면 안 돼. 놓아주면 오히려 의심받으니까. 근데 내가 가야 되나? 그녀를 놓아줘. 일단 놔달라고 하자. 취소한다. 그녀 놓아줘. 쫄았구만. 이런 일 경험이 없나 보군. 그럼 문 앞에다 시체를 배달해주는 게 어떨까? 돈 가져와. 그 다음에 말해. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? 엘리엇 쟤는 또 뭔데 여기 왜 왔어? What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? 날 따라왔다고? 날 따라왔어? Did you follow me from the hospital? I did.
I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? 아, 이건 또 참 심각한 일이야. 이게 이렇게 아무 때나 막 나설 그런 일이 I can't tell 아니라고. you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave right now. 아니 얘 또 왜 갑자기 와서 이러고 있대? 귀찮게. Right. But you're the one putting yourself in danger again. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her been? You don't know what you're talking about. First night you hang out. What happens? 내가 You 그걸 end up 너한테 in a fight. 레이첼이 구해준 거지. You don't know what you're talking about. Rachel saved my 아, ass. 비켜 이형 녀석아. Stop suggesting that she's somehow bad The for... next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. 내가 선택한 거야. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily 아, could have been you 근데 그게 in that 너는 뭔 상관이야? 관련 없잖아. If that ever happened. 근데 왜 자꾸 이러냐고. 스토커냐? Dude, you know you sound a little stalkerish right now. 어? Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? 지금. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. 야, 일단 진정시켜봐. 왜 이래 갑자기. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset. 오이씨. I'm trying to help you. 그게 지금 돕고 싶다는 사람의 행동이야? 외부에 도움을 요청한다. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. 잠궈버리네 이거. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? You can tell me. 자,
이곳에는 지방검사가 살아. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't worry. With Rachel 자, in the 일단 hospital, 여기 James 주소를 isn't coming anytime 말해주고. soon. I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. 네가 날 여기 가둬두고 있잖아. You're the one 아! who's keeping 아, me 잘못 실패했다. at the Arcadia Bay DA James 야, Amber's 갑자기 이렇게 house. 갑자기 부자연스럽게 말한다고? You're acting strange. What's going on? What? Nothing. What are you? Ugh, you bitch! Can't you see I just want to help you? 저 트로피로 안 돼요. You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No! You idiot! 아, 실패네. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. 아, 결국은 좀 더 스마트하게 일을 처리하고 싶었는데 실패했어요. 아니, 쟤는 근데 왜 갑자기 나한테 오는 거야? 나한테 왜 저러는 거야, 갑자기? 자, 저게 레이첼 피었지. 오이씨! 전방주시. 자, 산불로 다 타버린 숲을 보여줍니다. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. 너 지금 꿈꾸고 있는 중이니? 설마? 너 아까 운전 중이었잖아. I'd probably do anything. 운전 중에 꿈꾸고 있는 중이라 하지 마, 제발. 졸음운전 안 돼. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? 누구나 거짓말은 하겠지. I suppose everyone lies about big things. I mean, the stuff Mom doesn't know about me. So you probably lied too. Would you love me less? 뭔지 따라 I 다르겠지? guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less, I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? 준비됐어. Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? 자, 다행히 운전하는 중에 잠든 건 아니네. 그냥 환상을 본 거였고요. 아빠가 알려줬으면 I 해. wish you told me
when you could have. You don't like the perfect 자꾸 relationship? 그렇게 나오지 마. 소름 끼치니까. Lived long enough for us to fuck 왜 it 죽은 up. 사이 자꾸 그런 식으로 나오는 거야. No word. My ride, my tunes. 자, 윌리엄이 죽을 때 나오는 노래였거든요. 방금 그 노래가. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. 자. 레이첼이 자꾸 이제 자기 아빠의, 레이첼이 클로에 자꾸 자기 아빠의 환상을 봅니다. 꿈꾸는 것도 그렇고. 자, 데이먼이 있는 곳까지 찾아왔어요. 여기 지금 세라가 묶여 있는 거지? 아, 여기 지난번에 했던 그 제재소구나. 지난번에 그 파티 있었던데. Shit. Is that blood? 잠깐만, 이거 프랭크 저건데? Frank? Frank! 자, 프랭크의 캠핑카입니다. 피가 묻어 있어요? 뭐지? Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. 저 사슴 눈 아직도 빛나고 있네, 저거. 저 사슴 박쥐 아직도 눈 빛나고 있네, 저거. 왜 저기다가 전구를 꽂아 놓은 거야, 도대체? 무슨 생각으로? Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? 지난번에 여기 프랭크 안에 있었지? Couch is toast. 자, 철판을 치울 수 있나 봅니다. 자, Don't mess with 데이먼 메릭이었어 있었지, 이거. Don't tell me what to do. 그래피티 저기다 그래피티 못하나? 뭐야? Glad to see the bone made it. No more beer. No more time. I've got to keep moving. A knife might not be a bad idea. 혹시 모르니까 일단 가지고 가자. Never thought I'd have to say that. 아, 근데 라이브 본편에서 얘가 무기 들고 갔다가 어떤 꼴이 난지 알아가지고 괜히 이거 가져가는 게 맞나 싶긴 한데. 뭐가 그 읽고이면 그냥 바로 쓰고 써버릴 것 같은데. 휴대폰? 날 믿어야 해. 난 절대 난 그딴 밀고자 아니야. 어떤 놈이 나한테 그런 말을. 자, 이미 제가 봤을 땐 데이먼이 벌써 저 부수기? I'm not afraid. 자, 데이먼에서 저 셸런인지 뭔지한테. 자, 마지막 그래피티까지 다 모았습니다.
쉘던한테 벌써 해코지를 가한 것 같고요. 자, 엄마한테 문자가 왔습니다. 저녁 준비하려는데 몇 시쯤 집에 올 거니? 나 기다리지 마. 딸, 지금도 같이 지내는 시간이 너무 없는 것 같은데. 레이첼도 오라고 할래? 오면 좋을 텐데. 엄마, 오늘은 진짜 안 돼. 미안해. 클로이, 아무 일 없는 거지? 응, 괜찮아. 알았어. 사랑해. 나도 사랑해. 아, 저 엘리엇 저것 때문에, 씨. 자, 세라가 여기 잡혀 있는 거고. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are gone bye-bye. 그러니까 뭐야? What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does he... Daughter? Jesus. 자, 얘도 프랭크한테 얻어맞아가지고 지금 막 코피 터지고 난리 났나 봅니다. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture, so that's what's going to happen. This is so messed up. 약물 과다 복용으로 죽이려나 보다. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. 자, 딸을 만나기 위해서 1년 동안 자, 마약까지 끊었다고 하네요. Damon. What the hell are you doing here? 자, 네 돈 갖고 왔어. I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say. 뭐야? Talking's over. Leave her alone. Shut up. 아니 뭐 시작하자마자 Fuck. You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her. I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. 아, 그냥 바로 칼 써야 됐나 봐. What do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you 프랭크도 지금 back 칼 on. 찔려가지고 왔고요. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. 오, 뭐야? Sarah. Rachel. Your daughter. 이게 뭐가 없지? 뭔가 나 와서 뭐 한 게 아무것도 없냐? 뭔가 나 그냥 시작하자마자 칼 써야 됐나 봐. Sarah? 뭐야? 뭐지? Chloe Price. 프랭크는 어디 있죠? 제 이름을 아시네요. 일단 프랭크 어디 있어? Where's Frank?
Poor Damon. Your friend, Frank, took care of Damon. 처리했다고? You don't need to 이거 지금 worry about that 꿈이지? right now. 아닌가? Sit. 꿈인 것 같은데? Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. 뭐를요? 왜? What exactly can't Rachel know? What James did. 아, 그렇네. Thug. Shooting me up. 아, 이걸 또. He's a piece of shit. And I promise that Rachel can never know. 아, 지금 얘 어떻게든 딸을 지켜주고 지금 제임스의 죄를 감추려는 것 같은데요. 일단 이해할 수 없어요. 할게요. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. 하, 그래도 찐엄마네. 자기 죽을 뻔했는데 당신을 볼 권리가 있어요. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. 원래 다들 그래요. Everybody's broken, Sarah. Oh? Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here now. That's what matters. What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. 아버지를 잃어봤어요. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light. 아, 트럭이었구나. 나 지금까지 기차에 치인 줄 알았는데 트럭이었었구나. 나는 지금까지 윌리엄이 기차에 치인 줄 알고 있었는데 트럭이었었네요. 잘못 알고 있었네. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. 그래도 1년 동안 끊으셨잖아요. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt 자, like 어떻게든 something's been 한번 missing her whole 레이첼을 life. 좀 만나게 She told 해주려고 me so. 설득하고 있습니다.
that something was you. 이번에도 말꼬리 잡기 She 한번 didn't miss 들어가겠다. anything. She has a perfect family. 저도 아빠가 완벽한 줄 알았어요. I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. 그래? He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through 레이첼을 위해서 이제 제임스가 한 짓을 감출하는 건데 레이첼이 보고 싶지 않나요? Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. 뭐지? Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. 참. 아, 이거 어떻게 해야 되냐? Wait. 뭐 제임스 나뚜를 만나기라도 해주면 안 되나? 팔찌를 주자. Here, Rachel gave this to me. She said she's had it her whole life. Since she was a baby. I gave it to her. She'd want 자, you to 레이첼의 have it. 팔찌를 이제 Thank you. 세라에게 전달해 줍니다. 아, 이렇게 돼버리네. (10시 55분인데) 일단은 그러면은 일단 스토리는 여기까지 합시다 오늘. 그리고 자, 수비가 모드 해서 한 5분 동안 자, 지금 못 모았던 거 지금 한번 해보도록 하죠. 자, 수집 모드에서 내린 선택은 현재 진행 중인 계정에 편입되지 않으며 오직 수집 모드에서만 저장됩니다. 자, 이거 한번 해보도록 하겠습니다. Dining table, here I come. 자, 스페이스 누르면 넘어가는 거고. 자, 지금 해야 될 게 데이비드의 쓰레기, 웃는 애새끼, 오랜 차, 이렇게 3개. 데이비드의 쓰레기. Any letter from Blackwell is never good. 자, 스페이스를 Mom doesn't 누르면은 want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom.
David's here so early, and you know. 자, 여기서 이제 어떻게 해야 되냐? 뭘 적어야 되는 거야? 자, 스노글로브, 잿더리. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me, so nobody's fault, really. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. 일단 조이스랑 대화를 해봐야 되나? Pretty heavy. Go put my purse on the table before you forget. 자, 여기 I should see what 올려놓고. Mom wants before she strokes out. Got Mom's purse. Still exhausted. Better not do any more good deeds today. Family. 데이비드의 쓰레기가 과연 뭘까요? 일단은 대화를 하다 보면 나오나? When I Is that? Are you? 자, 일단 넘기고 대화 이미 한번 했던 거니까요. 아빠도 좋은 사람이었어. 일단 이해해주기. Mom, bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Here they are. Let's get these to David so he can drive away. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I made that for my mom. 배지. We're already supporting one. Thanks. 그래피티 과연 아, 내가 봤을 땐 나가서 저 한 다음에 저기서 해야 되나 보다. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. 여기 어딘가에 저거 할 데가 있나? 줍기. You deaf or just lazy? You said you needed your socket wrench. That's the 5/8 inch. I need the 13/16 inch extension, which is in the set, which is in the garage, like I said. Unbelievable. Whatever. Where's the socket wrench set? Fool me once, shame on me. Fool me twice, fuck you. 여기 어딘가에 Tiniest penis in all of Arcadia Bay. By toolbox, did David mean this, or did he mean himself? 자, 데이비드 쓰레기에 저거 할 수 있다고 했는데. 자, 그래피티 할 수 있다고 했는데 그래피티를 사진. This was the photo Mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. 50-50. 그래피티를 어디서 하면 되는 거야? 아, 여기가 그래피티 할 수 있네. It's in my garage,
it gets my special treatment. What message does David really need to hear? 진입자. Got it. 자, 인베이더 얼러트. 자, 나머지는 자, 다음에 한번 해보는 걸로 합시다. 자, 보면은 자, 이제 끝에 2개. 자, 쓰레기장이랑 꿈속에 2개 남아있고요. 그래피티 할게. 그 다음에 자, 에피소드 2에서는 하나 남은 것 같은데? 에피소드 2에서는 또 하나 남았나봐요. 하나. 하나 찾으면 되겠네. 아, 두 개구나. 2개. 쓰레기장이 하나. 저기 뭐야? 여기 어디야? 여기였나? 아, 여기. 기숙사에 하나 해서 2개. 자, 보너스 에피소드. 자, 이건 제가 설치를 해볼게요. 이거 설치를 해놔야 되네. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하는 걸로 하겠습니다. 시청해주셔서 감사드리고, 다음주에, 자, 다음주 금요일날 제가 방송을 킬 수 있을지 모르겠지만, 킨다면 당연히 로스트아크 할 것 같고, 토요일날은 세인츠 로우 더 서드 리마스터드 마무리할 예정이고요. 일요일날 라이프 스트레인지 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 이제 설날 연휴엔 또 어떤 게임 할지 그때 한번 가서 보도록 하죠. 자, 그러면은 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 방송 끝!